Так, не преследует. You're not following me. That's good. Suddenly, right? Suddenly. I am out of the city and see a different world. A whole new world. A new fantastic point of view. These are some fruit gardens. Lots of dogs. Mostly friendly. That's good. You're friendly, right? Yes, you are. That's good. And basically we're just a few minutes away from the city. I just crossed the line, 2 lines, the first one, the first highway and the second highway, and here I am in a rural area. Far from everybody and close to everything at the same time. See? That's the buildings, that's our residential buildings over there. What the hell? I guess somebody's coming. Let's see. What the fuck is that? What the hell is that? I recorded that, right? Yes, I did. Yes, that's real politeness. Real people. You dang, you look like Morty from Rick and Morty. Okay, funny you mentioned that. All right, I don't know if that is a compliment. That is supposed to be a compliment, or what is that? All right. Yeah, so basically we're in some fruit gardens and just a few minutes from the city, Shenzhen city. Right, there's a highway. We decided, I'll just switch the camera. See, that's the highway here, and there's another highway over there. Yes, it's a compliment. Okay, thank you, Master Bacon Fox. Right, it's a compliment. Thank you, buddy. All right, anyway, let's just keep walking and explore some more rural life. All right, these are some banana palm trees here, and some tangerines, some oranges, I suppose. But it's not this. It's the end of the season. It's the end of the season, basically, and that's why they're just all empty. You lost in the forest or something. I just got here. Oh yes, yeah. I'm not lost. No, the thing is that I've decided to show you guys what the city is and what the rural area is and how close they are. So at the beginning, I tried to live stream from the roof of the building, our building, and to show you like we are in the midst of urban area, and suddenly, just a few minutes by walk, and you get transported into another dimension, and this is the dimension. This is the area. That's a lovely house. Clean, very clean, good proper gates. Probably people actually live there, but at the same time, check this out, at the same time, right here in front of the building. Okay, so hi. Right, some chickens walking freely. Okay, see, the city's right here, and we see a different world, a whole new world, a new fantastic point of view. See, and this is also a residential building, see, people live here.
That's crazy, right? I mean, but life, I mean, people do whatever they can to survive. Some dog. There's a dog following me, a bit angry. Yeah, the dog doesn't like me. Don't worry, I bring no harm. See? Water tanks everywhere. Okay, let's get higher. Let's get higher. And basically they just have these plants here, the farming. Okay, not the farming that we used to imagine, but still they have these chickens that they sell to the city. And see, it says also here, like, don't go into the garden here. 5 yuan per person, that's what you have to pay if you get in. And oh, right, it gets higher, it gets difficult. Right, where are you guys watching me from? Where are you guys from? So I am at the south of China. It's the city called Shenzhen, at the border with Hong Kong. Where are you guys from? What is that? Is that supposed to be bathroom? Toilet? What is that? But actually, it says Shui Nong Xingyuan. Oh, is that electricity or maybe some cables? Some cable boat, electrical boat or something? Whew. Whew. Right. See, the ground here, it's reinforced. I suppose there were a lot of slidings here. The soil can easily move when it rains. Whew. We're gonna see more houses right now. What people are living in and how and where. Of course, celebrate the Chinese New Year, which is basically Spring Festival. It's not the New Year, it's Spring Festival in Chinese. 春节, 春节. 大家过春节. Okay, I remember there was this dog here. "是你按喇叭是吗？这是你按喇叭是吗？你试一下自己，你试一下自己。你可以去在你的车前面站一下，然后按喇叭，怎么样？ See? So he thought that I'm not gonna say a thing, but I did. And of course he has nothing to say. Because once they're hidden inside, they don't care about you. They just don't care. They just don't care. So this ignorance in people here, that's what I hate. They only respect you when you stand in front of them. Once you don't see their faces, they can do whatever they want. Gardens everywhere. And we are getting higher and higher and higher. Again, dogs. Many dogs, of course. Well, there's a lot of stealing in China. People try to avoid those stealings. That's why they have so many dogs. Well, again, like, it's a farm. Any farm is supposed to have a dog, right? Robbers, bunglers. Okay. So,
Nobody's gonna share? Where are you guys from? What time is it? Now in China, it is morning. It's 11:17. Wow, that's beautiful. Beautiful. Great view. Oh gosh, check these out. Yes, check this out. I'm a northerner, and I always get surprised by that. Bananas growing in real nature, natural environment. That is cool. Whew. It's very noisy. I don't know if you can hear this sound or not that's coming out of the highways, 2 highways. Whew. Let's keep exploring. I've noticed some YouTube channels, certain YouTube channels with a certain ideology are now getting more and more popular. I'm talking about the ones where you can relax watching them. People just go somewhere, they don't say anything. They drive maybe a car or a motorcycle, or maybe they're just riding some animal. Maybe sometimes they're in a boat on some lake going somewhere. That can be very relaxing, right? Because we get stressed in the cities all the time. Oh, we gotta be careful. See that? Potential rock falls is possible. Shit, dogs again. Okay. Can we get any further? Some doggies. Hey guys, you're waiting for me, right? Yeah? You waiting for me, right? You're not going to bite from the behind, right? Hey, hey. Don't worry, don't worry. I'm not gonna bite as long as you guys want, right? Oh gosh, sorry. It's my stab. Let's keep walking. Interesting. Where is this road leading to? Still a lot of construction garbage, junk. So yeah, Chinese people are going to celebrate their New Year, the one that they call Spring Festival, 春节 in Chinese language. They're going to celebrate it on 27th, January 27th. And this is a symbol of coming spring in China. You know, interesting fact about Russians. I am Russian, by the way.
people in Russia are going to celebrate another New Year on January 14th, January 13th, 14th, the night. And if you know the answer why, do you? Yeah, and the answer is because there is this difference between the calendars, the Julius calendar and the Gregorian's calendar. Gregory's calendar, the Gregorian's calendar, I don't know what is it called, but people still remember. How are you? Fine, good. How are you? So I'm just walking around here in the rural area next to the city, Shenzhen. So I was saying, so and people still, like in China, in Russia, people still remember, like 100 years ago, 110 years ago, they got their calendar synchronized. The calendar, like Russian calendar, the Julius calendar, was synchronized with European, the Gregorian's calendar. And that's why people still remember that the old date was 14 days later. But again, it was also January 1st. And before that, like 300 years ago, it was Peter the First, Peter the Great Peter the First. He changed the calendar with, what is this guy looking at me here? Like, what the hell are you doing here? Foreigner, where are you walking to? Okay. All right. Oh, that's the crazy driver. That's the crazy driver. No, that's not the crazy driver. No, this one is okay. Right, there was a police down there. I don't like that there was a police. Like someone is gonna complain. They're gonna be waiting for me, but I didn't do anything wrong here. But people always get so suspicious here in China. They always are. Gosh, where I am. Check this out. This is insane. See, just a few minutes away from the city, and we see that life. Okay. Garbage is literally everywhere. So yeah, I was saying, so in Russia, in accordance with the old calendar, people celebrated New Year in September 1st, before Peter the Great. So at the end of 17th century, he changed that. Any further? Oh no, maybe I should go to the right. So I'm not gonna bother this old man here. Or it's enough. No, I think I can go through. Okay. Okay. Oh, where to go? Somebody's yelling. People speak local language, local Cantonese, Chinese. So they're locals. Right, so as I was saying, and before Peter the First, Peter the Great, he was not great, by the way. He was a very, very cruel man. Anyway, so before, some chickens. Yeah, so before this change at the end of 17th century, Russians celebrated their New Year on September 1st. But even before, well, the most important thing
is that? What is wrong with this man? He has no electricity or what?师傅怎么了？需要帮忙吗？需要帮忙吗？可以可以，当然当然。没电了吗？没电了吗？有电你就不够力。哦 ，OK， 不够力啊。来来来，我。谢谢啊。不客气。OK。啊。All right。还要吗？谢谢。不要，到了吗？对。好好好。谢谢啊。不客气不客气不客气。不客气。Okay. All right. It's nothing. Whew. Okay. I did something good today. That is great. At least I made someone happy today. Whew. Yeah, that's what happens when you have those electric motors and batteries that are not capable of going, in such high places. I mean elevated above the sea level, whatever elevation. Sorry guys, all this thoughts suddenly got mixed up. Right. Okay. So yeah, and I was saying, so before that, Russian people used to celebrate not the year, so at the end of 17th century, it was the year 1698. That's where they changed it. I think so. That's right. And it was in Russia, in accordance to the old calendar, in accordance with the old ways, it was the year 7208. 7208. And guess what happened? Well, they just canceled all these years. They canceled 5,208 years of history. And they followed the European calendar. And they started this new count from the birthday of Jesus Christ. Right, and according to the old Russian calendar, now it is supposed to be the year 7,533. Maybe 34. 33 or 34. So yeah. And well, isn't that amazing? Of course it is. But the key question is, where does this count start from? What happened 7,500 years ago? So it was the end and the great red dragon. And the great red dragon was obviously China. And the old country border was actually the Great China Wall. The Great Chinese Wall. Changchang. It was the border between the northerners and China. So yes, that's a big mystery. The end of the Great War. And since then, they started this new count. But again, Peter the Great changed that and canceled that. He actually canceled a lot of Russian traditions, the old ways, That's bad, right? Just like Mao here in China also canceled Chinese culture 70 years ago. All these temples, all this culture, everything got demolished. And the Great Starvation began. And that's why until nowadays people in China remember. Instead of saying hello, they say 你吃饭了吗? 你吃了吗? They say, did you eat? Have you eaten? So that's why people remember the Great Starvation. Wow, this is crazy, Seeing this sign here that says, be careful, the rock fall. And, seeing these huge rocks, that is dangerous.
But I guess it's not very dangerous when it's dry, like now. Maybe during the rain, after the rain, some soil gets down. Oh gosh, be careful, snakes. Snakes and rocks. And here's the city. There we go. The city of Macau is over there. Macau, Zhuhai. Hong Kong is there. Interesting fact about Hong Kong. Hong Kong is, hang on, I'll just switch the camera. So Hong Kong in Chinese is Xianggang. Xianggang. Gang is a bay, and Xiang is fragrant. So it's fragrant bay. That's what it is in Chinese. So it's fragrant bay city, Xianggang. All names in China, all names in Chinese, they all have a meaning. So for example, the city of Shenzhen here, well, Shenzhen used to be a city of what? It was a village. It was this fishman's village, and it mostly there were just swamps everywhere here. Swamps, very like a river basin here. Like yeah, that's right. This was swamps, mostly swamps everywhere, and that is why the city of Shenzhen, well, it's glamorous, it's beautiful, it's shining nowadays, rich, fancy. But the old meaning here is Shen means deep and Zhen means trench. So it's like deep trench city, something like that. Okay, and about the other cities in China, well, the capital city, Beijing. Oh look, we can see an airplane, and because the airport is right close here to this particular area. So when I was saying, so Beijing, for example, the city, Peking in Cantonese, or Beijing in Chinese, Mandarin Chinese. So it literally is not a name. It is not a name, because Bei means north and Jing means capital. So it's like north capital city. But why is it called Beijing? Because 100 years ago, so before the Japanese invasion, so it was called Nanjing. That was the capital of China. But that's a different city. So Nanjing is the south capital. Nan means south. It's not too far from Shanghai, by the way. So geographically, it's the real center of China. And they just moved the capital to Beijing, so a bit further to the north. And the same story, the same pattern applies to any other Chinese cities. For example, Shanghai. So people say Shanghai, but it's just a cool foreign word, right? But in fact, Shang means on, Shang in Chinese. Shanghai. Shang means on or above or on, usually on. It depends on how you use this word. For example, 上午好 is good morning. 上午 wu means noon. Okay, it's a different story. I can tell you more about the language if you want to. So 上 means on and 海 means sea. So basically it's the city on the sea. And it is at the coastal line, by the way. I think it's the Yellow
sea there next to Shanghai, but it doesn't matter. It's just the Pacific Ocean everywhere at the coastline of China. So Shanghai means on the sea, the city that is on the sea. That's how it works in China, with the words, with the names. There's a city in China next to Taiwan. It's called Xiamen. And it also has a very interesting meaning because Xia means summer and Men means gate or door. And it's basically Summer Gate City. Look at that. Like a hut. So where are you guys? Where are you watching me from? Well, I'm walking around this rural area. Dogs. I really don't like dogs here. Don't be angry, come on. I'm a good person. Oh, it's a female. It's all right. Small protector. Crazy, right? So if some people in your country claim everything, the resource base, like everything is ready for China to become next Japan, but it's not going to happen because of culture, because culture-wise, Chinese people are far from the West world. Oh, look, these are baby bananas. Far from the Western world. Far from Japan. And again, like, China is great. Chinese people are great when everything is under control, when there is surveillance, when cameras are at the place working, right? When there is a control. But when there is no control, you get some real China. You get some real garbage everywhere. No respect to the others. No respect to the environment. No respect to the other people's possession, and etc. It's, as I said, it's not because I'm being negative. No, I want only positive, and I only wish positiveness for all people across the globe. But unfortunately, this is the reality. Chinese people, culture-wise, are very far from Japan, very far from Korea, very far from the Western world. This is a fact. Of course, not everybody. Again, I should add here, of course, not everybody. There are very well-educated people in China, but that's like 1%. Maybe even less than 1%. Be careful, snakes. Watch out for snakes.
Oh my goodness. Is that my favorite fruit? Look at that. Is that papaya? And it's growing in such garbage, absorbing all its toxins from the ground. And these bananas. I think I'm gonna keep my hood on. In order to, not attract much attention. It's better to stay hidden because people can be quite suspicious here. No parking. Somebody's got a ticket and flat tire. I like these big leaves. It's beautiful.
就我哪里可以出去吗？就我这边可以出去吗？可以。可以出去。把那个孙山或者粉色啊。That is very responsible of them. Those charging stations are all equipped with fire extinguishers. The weird thing is that why they're green. Green fire extinguishers. Maybe because of the way that they extinguish some liquid or some foam or some gas, maybe. The delivery box here and the shelves, obviously for this company. So what's up, guys? Happy New Year to all of you. Where are you watching me from right now? While we are walking around Shenzhen, the suburb of Shenzhen. No, it still is Shenzhen. It's not a suburb because there are two metro lines right here. So it's not a suburb technically. It's just residential area together with manufacturers. See that? Евгений, ты там как? Евгений, спасибо, я нормально. Вот гуляю, just walking around. This message is held for review, it says right here, so probably somebody wrote something rude. Okay, I'm gonna open it. Oh, Evgeny, that was your message. Okay, I'm gonna show this message. No problem. I'm gonna allow that message. Yo, it's Russia. Okay, Russia. Don't be rude, Evgeny. Don't be rude. This is China. Это Китай. Pit bike. Charging stations. China. That's correct. Все так. Yes. Выбираемся потихонечку на улицу. Сейчас выйдем в ту улицу. Вот мы пересекли, получается, две линии highway, то есть скоростных дорог. И все. И сразу же начинается городская территория. Сейчас вот отсюда мы выйдем, пройдем через все эти производства, и все. Сразу же эти все территории, они огорожены, отделены от остальной части. Городской слева и деревенской справа. Деревенской справа получается. Это если сзади от меня сейчас получается деревенская часть,
и спереди уже сразу же городская с метро и со всем остальным. Бро, они похожи на узбеков. Скорее всего, наоборот. Узбеки похожи на китайцев, потому что китайцы распространялись очень сильно и намешались очень сильно. Сегодняшние казахи многие очень сложно отделить, мне отличить от китайцев. Вот, это не, опять же, это не обидно, не оскорбление ни в коем случае. Это просто факт. Вот смотрите, Xiaomi классная машинка едет, мне нравится. Классный конкурент Tesla. Да, и опять же казахи, узбеки, там, это все очень сильно, люди, конечно, сильно намешались. Спросите, почему на востоке Казахстана есть горы, которые называются Тяньшань. Они называются Тяньшань на китайском, а казахи называют Тяньшань. И все говорят, как будто это наши горы. Ну да, а почему у них китайское название тогда? Сколько время там? Это не Москва. Да, это не Москва. Время здесь у нас сколько? Вот смотрите сколько. 12 часов. Все, улетела Xiaomi, поехала. Класс, такой Xiaomi я бы сам тебе тоже взял. Что там? You have new messages. Так, у меня тут new messages. I have some new messages. Так, ну ладно, все, я понял. Все, выбираемся, и сразу же начинается городская территория, сразу же ухоженная часть. Сразу все по-другому. Нормально, обед. Да, здесь обед. — 6:57. Нормально. Женя, вопрос главный. Почему вы так рано встали, Женя? Рань у вас. Что мешает поспать? Наверное, вы проснулись, сделали зарядку, собрались пойти на пробежку, да? Все так? Или, скорее всего, работа. Новый год в Китае был уже? Да, конечно, Новый год был, но китайский Новый год еще впереди, 27 января. А здесь люди называют это юэнданте. Я вообще не спал. Женя, ну это вообще. Тогда вы трудоголик. Тогда, конечно, я так понимаю, вы работали. Или нет? Или нет? Я 31 декабря. Так, что 31 декабря? 31 декабря поспал, наверное, и 2 дня уже не сплю, да? Праздную Новый год. Да, ну, в общем, суть в том, что в Китае празднуют китайский Новый год. Он будет 27 января. Он называется Чунде. Это праздник весны, а не Новый год. Вот. Ну, мы его как бы называем Новым годом. Просто для китайцев это самый главный праздник в году. Ну, и у них тоже он как бы считается, что это самое важное, самое главное событие, поэтому его тоже назвали Новым годом. Хотя это правильно называется Чунде. Праздник или фестиваль весны. С 31 декабря не спал. Да-да. Ну, уже не даете. У нас так. Да, здесь китайский Новый год, они празднуют Юэндан. Юэнданте он называется. В смысле, нет, наш Новый год называется Юэндан, Юэнданте. Вот, и он здесь всего лишь один день выходной. Вот вчера был выходной. 1 января. Вот, а сегодня все работают. Кроме меня. И вот этого мужика. И вон той женщины. Она сидит, но она сидит, наверное, за деньги. Все, вот это вот ворота, все, пошли сразу, видите, вон написано Чжэнцун. Вот все, это уже как бы деревня здесь. Фуюнгоди, Тя Чжэнцун называется. И все, а здесь сразу же резко город. Все, сразу же город, сейчас дорогу перейдем, вот это вот хайвей здесь местный Джи-Яолинси. Мы ее переходим, и все, и сразу же пошла уже благоустроенная нормальная территория. Так, hello friend, hello Josh, hello friend. Well, Josh, I think we Josh, I think I saw you yesterday, right? I think you were here yesterday. That's right. Welcome back, Josh. Welcome back. Гражданство там как получить? Right, Evgeny is asking, so is it difficult to get a citizenship here in China? Well, it's not possible to get a citizenship here in China. Well, Zhenya, I hope you understand English, all right? So I'm going to say that just because we have people, certain individuals in English and Russian, so I can speak Russian or I can speak English, doesn't matter. Or Chinese, actually. So anyway, I was saying, so in China, it's not possible to get a citizenship, even though in accordance to the Chinese law, it is possible, but in theory. But in fact, no way. Невозможно. Короче говоря, Женя, невозможно. English. Да, English. Женя, нельзя получить здесь гражданство. На бумаге можно, по факту нет. Невозможно. Я почти 10 лет здесь. Невозможно, я кучу народу знаю. Это невозможно. Not possible. Not possible. Well, if you're Elon Musk, then it is possible.
Потому что Илон Маск получил предложение от правительства, когда фабрику здесь начал свою строить. Well, Elon Musk started his project here, building his factory in Shanghai. So he got this offer. He received this offer, and he politely refused it. But I think he got the offer of getting a green card, not the citizenship. Надо китаянку взять под себя. Так, ну нет, вообще нет. Как тебе? Ну, во-первых, я женат, и у меня жена не китаянка, а русская. И нет, если даже женишься на китаянке, ты получаешь семейную визу на 2 года, и ты по ней даже работать не можешь. When you get married with a Chinese female, female, of course. Well, you get married if you're male, right? You get married with a Chinese lady. Well, you get the family's visa, and you are not even allowed to work in accordance to this visa. You gotta get a 2-year visa, and you cannot even work. You cannot even work. Josh, I just stopped by to say hello, and no worries, it's about time for my bed. Talk to you later, my friend. Josh, have a good, great dream, and sweet dreams, basically. Josh, see you later. Thank you, buddy. Have a good time. Happy New Year. Так, едем дальше. А ты чем занимаешься? Я преподаю китайский и английский языки. Сейчас я преподаю китайский и английский языки, и все это онлайн. Раньше я работал здесь официальным преподавателем 7 лет в школах. И все, на этом теперь я сам. Когда начался коронавирус, во время коронавируса все потихонечку переключилось на онлайн. И так я после коронавируса зацепился на онлайн, и все на этом. В жизни как зарабатываешь? Да, как я и сказал. У нас здесь в Китае есть еще некоторые другие варианты заработка, но они не связаны с преподаванием. В чем прикол вести блог English, Китай, Russia? Да, прикол в том, что мои студенты, они абсолютно из разных стран, и некоторые меня смотрят, периодически заходят, потому что и на английском вообще даже стрим онлайн проводишь, и совершенно спонтанные люди пишут то из Австралии, то из Америки, то из... Да кто откуда. Вот, поэтому кто начинает, когда я начинаю вести стрим, кто-то начинает задавать какие-нибудь вопросы там, и это все сразу же. Если на английском, то я просто дальше говорю на английском. Если кто-то задает вопросы на русском, соответственно, я переключаюсь на русский. Вот, на китайском никто не задает. Вот, поэтому на китайском не говорю. Но на китайский было бы переходить вообще всем сложно сразу, потому что никто его не знает. Ты русский? Да, я русский. Я русский! Прям как песни, да? Так, в жизни как зарабатываешь? Да, ну я уже сказал. О чем прикол вести блог? Сказал. Ты русский? Да, сказал. Вот так, Жень, такие дела. Вот, ну что, немножко еще погуляем. Посмотрим, что вокруг. Здесь вот только закончили переделку этого ТЦ. Внешний вид его отделывали, он был такой желтый. Вон, желтый выглядывает. Сейчас поприятнее стал. Отношение к СВО. Какие у меня? У меня нет отношений к СВО. Я же не там. А вообще, гибридная война, что говорит, гибридная война. Запад ведет гибридную войну с Россией. Я не любил Путина до войны, и я много знаю, что он нехорошего делал, чем он занимался в 90-х, но я не беру ничью сторону в этом конфликте, потому что это плохо. Война — это просто плохо. Но если кто-то говорит, что надо какую-то страну разрушить, типа Россию или еще другую страну, я против. Что такое? Я против. Я против категорически. Ну и что? То есть ни Россию, ни Украину, никого не надо разрушать. Ни в коем случае. Так что это все очень плохо. Все мы знаем одно. Одно совершенно точно, что любая война заканчивается миром. Вот. И как бы плохо мы не относились к немцам, которые всех жгли, вырезали, что ужасное, что творилось, да? Что, все, никто не любит, никто не скажет, что мы терпеть не можем чертовых немцев, да? Все, так же и будет с Россией. Еще попробует кто-нибудь что-то сказать, что это русские козлы и так далее. Нельзя так, ни про украинцев, ни про русских, ни про кого не будет, потому что все люди на самом деле в мире одинаковые, и все хотят одного и того же. Обычные люди, я имею в виду. Все просто хотят жить хорошо. Все просто хотят, чтобы их дети были счастливы, одеты, чтобы у всех были дома, квартиры, машины. Просто всем, кому что хочется. Всем
хочется на самом деле примерно одно и то же. А если в России сказать, что Путин плохой, Боба будет? Да нет, ну я не думаю на самом деле, что если сказать, что Путин плохой, то будет плохо. Это зависит от того, как это сказать. Путин плохой, это совершенно дело личное. То есть тебе нравится Путин или кто-то другой, там Трамп. Трамп хороший, что ли? Трамп тоже много чего наговорил не очень хорошего. Вот, но дело не в этом. Я думаю, что дело личное. Просто, например, если говорить конкретно про Путина, то, ну, плохой он или хороший ли он, но он 24 года у власти. И я считаю, что в России... Вот, на меня, например, можно посмотреть, да? Можно на кого угодно посмотреть, Женя, можно на вас посмотреть. Ну, очень много хороших людей, которые бы тоже могли бы достойно заменить, абсолютно достойно заменить. И мы каким-то образом по-другому начали бы развиваться. Это просто возьмите там Трамп, Обама, там кто там еще был, да, сколько разных было президентов в Америке за, например, правление Путина, там, да, ну, много разных потенциальных возможностей с новыми людьми. Конечно, можно, что нельзя исключать, возможно, что будет сильно лучше. Поэтому просто люди должны меняться. Ну, меняться, чтобы был вот этот вот поток, чтобы они не засиживались, чтобы они не налаживали свои какие-то плохие мысли или какие-то там коррупция, опять же, налаживали все эти варианты. А когда люди меняются, как бы они не успевают за короткие сроки что-то там под себя подмять, там людей подмять, нужных людей поставить и так далее. И это просто получше. Он лидер и боец. Путин, ну, это да, конечно. Еще такое все это с таким терпением и силой воли все это проходить, держать эту линию разговоров, провокаций и так далее, и так далее. Это, конечно. ФСБ хорошо работает. ФСБ, наверное, не знаю. ФСБ, может быть. Так, да не, Владимир Путин, молодец. Так, он лидер, боец. В Китае классная еда. В Китае, да, еды очень много классной. Еды очень много, очень фиговой. И та, и другая на вкус каждого найдется. То есть прям очень-очень много всего. Поэтому тут однозначно нельзя сказать, потому что сами китайцы любой знают, что в Китае огромное количество всякой разной еды. Вот, как и народу, очень много разных кухонь. Кухня этой провинции, кухня той провинции. Вот. Знаете, интересная особенность насчет китайских девушек и женщин. Вот идет девушка, видите? Вот, например, я сейчас я не видел, как она выглядит спереди, да, но вот сзади она выглядит как просто какая-то молодая девушка. Но может оказаться вполне, что ты подойдешь, а она там старая уже. Вот, потому что женщины в Китае в основном худые. Так, в Китае, пройду, сказал, мопед можно взять в аренду. И все. В аренду нет, вообще нет никаких мопедов в аренду. Есть городские некоторые мопеды, которые сдаются. Ну, в смысле, можно взять через приложение, посмотреть, где он находится. Но вот даже здесь мы его сейчас смотрим, я не вижу здесь. Они зеленого цвета, я не вижу ни одного. А, вон он зеленый, вон, видите, вон там. Вот и все. А все остальные это личные мопеды. Да, они не очень дорогие, поэтому их можно купить там за... Можно бэушный взять там за 10 тысяч рублей. Вот типа вот такого вот или вот такого вот. Новый взять, если... О, нифига, смотрите, с двигателем. Это запрещено, запрещеночка. Вот, потому что бензиновое все запрещено. Можно ездить только на электрических. Вот. А так, если новый, какой-нибудь вот любой из этих мопедов, он стоит там 20-30 тысяч рублей. Вот, но там зависит уже, какие батарейки поставишь. Так далеко и хорошо он будет ехать. Так, без водительского удостоверения. Но они все без водительского удостоверения. Какие водительские удостоверения? Нет. Но номер для них получить нужно. Вот такой вот маленький номер. Вот обычно с магазином вместе дается. То есть там это вообще не заморочено. Водительское удостоверение. Так, китайское. Так, ну это не надо такое здесь писать. Права нужны на него? Нет, права не нужны, Жень. Не нужны. Так, что, пойдемте на русский магазин посмотрим. Здесь у нас русский магазин открыли 3 недели назад. Неожиданно. Сейчас по всему Китаю открывают русские магазины. Но, правда, фейк. То есть китайцы замутили такой бизнес. И вот с русскими договорились. Русские сказали, конечно, давайте. Вот, ну и в общем, это я. Так получается, что больше, наверное, ну 50%, наверное, товаров, они вообще китайские на самом деле, а не русские. Выдаются под маркой, как будто бы они русские. Сейчас посмотрим. Сейчас я пройду сюда чуть-чуть вперед. И всем будет все ясно. Можете сами оценить, что там из русских товаров есть.
От хлеба до печенья. Потому что все остальное там, ну что там, водка еще, пиво. Вот, ни пельмени тебе какие-нибудь, ни колбасы какой-нибудь. Колбаса есть, но она вся китайская, подделка, как будто бы русская. На самом деле нет, она просто с севера Китая привезена. Реакция на твою съемку. Реакция, ну, все начинают смотреть и провожают меня взглядом, что я тут делаю. Вот, но я стараюсь камеру не вытягивать и сильно не показывать, что я снимаю. Потому что китайцы в целом не любят, когда их снимают. Потому что они воспринимают это как, ну что за шпион тут ходит. Вот, и боятся, самое главное, чтобы я что-нибудь не спрашивал их, потому что мало ли будет какой-нибудь политический вопрос, а такие вопросы в Китае страшные. Ну вот и русский магазин, вот я к нему и подошел, абсолютно пустой, было очень много людей сначала, сейчас никого вот нет. Все поняли уже, все просекли фишку, я думаю. Вот, все сладкое. Вот магазин сладкого, представляете, целый магазин сладкого. Вот, это немножко странно. Вот он называется язык. Вот оно так называется, чампинг, видите? Вот, еще, а сам магазин называется, видите, как ула, то есть типа ура, халаша, видите, шэньчжэнь написано китайскими иероглифами. Вот, ну и вот если зайти, то мы с вами увидим, сейчас я вот прям с центрального входа зайду и вот покажу вам, как, во-первых, он выглядит, вот так вот, и интересный магазин. Да, Женя, действительно интересно, я, наверное, даже не буду сходить, ну правда, там действительно неинтересно. Конфеты, печенье, печенье, конфеты, вафли, печенье, конфеты, вафли и китайские всякие товары, вот, типа русские конфеты. На самом деле это не русские конфеты, на самом деле это все вот непонятное, что китайское намешано. Хлеб совершенно непонятно какой, вот, что, видели такой хлеб в России? Нет, а потому что это хэлунцзянский хлеб, это с севера Китая. Что написано? Ну-ка посмотрим. Русский вкус, орехи, палочки, хлеб. Ну что это такое? С ошибкой даже написать. Или вот это вот. Видите? Совершенно. Вот даже вот трогаешь, а он трогает его вообще, он как кирпич. Русский вкус. Что это значит русский вкус? Ну, фигня, короче, полная. Русский вкус, так называется. Вот, ну и все такое. Некоторые бренды есть, конечно, русские все равно. Вот. А так, там мука какая-нибудь, он с ошибкой написана. Здесь макароны с ошибкой написаны, белые, вообще белого цвета, китайские рис из рисовой муки. Вот. Ну, в общем, фигня, если честно, фигня. Мне интересный магаз. Арт пишет, директор в колготках от Бриони Стайл, собственником страны и 140 миллионов безвольных в его столовой, надувное величие 25 лет за обе щеки. Да, это, ну, видимо, про Путина говорите. Да, конечно, совершенно разные мнения, абсолютно надо всех уважать, но многие из нас, конечно, запутались, где правда, сейчас вообще не найти, всю войну, конечно, растянули на сколько времени уже. Вся надежда на Трампа, да, будем договариваться, будем успокаиваться, потому что война – это плохо. В любом случае, какие бы у кого намерения не были, а война – это плохо. Так, давайте-ка я, наверное, пройду через торговый центр пройду, и не будет так ветрено. Где дверь-то? Где дверь? Замуровали демоны. Где-то вот здесь, по-моему. А, точно, вот здесь. Владимир Владимирович здесь знает, как делает. Да, Жень, давайте мы здесь не будем про политику, потому что сейчас начнешь, и все, нельзя остановиться. Будем искать правых виноватых. Тут в любом случае все понимают одно, кто бы что ни говорил, все понимают одно, что войну надо заканчивать. Потому что от этого плохо всем. Нижний Новгород. Так, в союзе с ошибками. На связи. На связи. Так, народу нет. Сегодня очень спокойно, конечно. Потому что сегодня первый день все вышли на работу. Ну, как первый день, был всего лишь один день выходного. Вот в магазине Xiaomi никого. Магаз Xiaomi. Вон телевизоры Xiaomi. Показать, сколько они стоят? Здесь, в магазине. Ну-ка посмотрим. Так, вот 85 инцон, 85 дюймов. Здоровенный телевизор. Стоит 6500 юаней. Вот. Получается 6500 юаней, вот это 75 дюймов, это 7000 юаней. То есть это где-то 90 тысяч рублей. 80-90 тысяч рублей. 90, да, больше. Так.
На связи. За какое время выучить китайский язык? Лейла спрашивает. Китайский язык, ребятушки, знаете, вот если послушать и сравнить в целом с недавним гостем Дудя, он хорошо сказал, китайский язык, чтобы хорошо его знать, освоить со всех его сторон, за время этого же обучения, которое вы можете потратить на обучение китайского языка, вы можете освоить какую-нибудь пару каких-нибудь европейских языков. Это правда и неправда одновременно. Почему? Потому что если представлять себе осваивание языка с точки зрения полноценного изучения вместе с иероглифами, вместе со всей письменностью, вместе с чтением чего угодно, как мы это можем делать на европейских языках, то, конечно, этот процесс очень и очень долгий. То есть я бы сказал, сюда надо сказать 5 лет. 5 лет. Вот, 4. Ну, 4. Самое быстрое, я думаю. Вот. А если говорить про разговорный язык, китайский язык разговорный, только научиться говорить хорошо, абсолютно свободно. Это язык очень простой, максимально простой китайский язык, он проще любого европейского языка. Потому что никакой грамматики, никаких сложных заморочек в плане правил. Это все очень-очень просто. Поэтому разговорный китайский можно освоить, если пахать, то за год. За 1 год можно освоить. Если не сильно пахать, девочки, и если не сильно пахать, то за 2 года. Если расслаблено, то за 3 года. Вот так. Это в плане разговорного. Так, да вообще выучить язык, неважно какой. Да, любой, нет, все-таки важно какой. Если это европейские языки, то не славянская группа языков, да, например, то, ну что там, год, 2, максимум. Что там, опять же, если стараться. Так. Кто-то тут сматерился, мне сразу же показывает. Так, назвал меня некрасивым словом. Ну ладно. Не будем это показывать. Скроем этот комментарий. Ну зачем? Зачем? Я же вас не обзываю. Что, мне тоже вас обзывать, ходить? Я же это не делаю. Вот. Что, вам не понравилось по поводу китайского языка? Это правда. Что я вам сам про свой личный пример говорю. Про пример кучи моих учеников и так далее. Поэтому мне абсолютно неинтересно, меня будет сейчас называть. И каким образом вы согласны или не согласны с тем, что можно выучить язык или нельзя выучить. Идите вы лесом со своим тупым мнением, потому что мне оно тоже неинтересно. Если вы меня обзываете, то и для меня вы становитесь автоматически тоже неинтересно. Потому что я вам говорю только про факты. Факты. Так, здесь полицейский участок. Спереди буду держать очень аккуратно камеру, стараться сильно не показывать. Что тут еще? Надо пожить там и провести часть жизни. Ну, это в идеале, конечно, да. Но это совершенно не факт. Я лично знаю человека, который здесь прожил уже 20 лет и до сих пор пылькает еле-еле на китайском языке. Или есть, которые 10 лет живут и тоже говорят еле-еле. Или говорят с ужасным акцентом и так далее. Это зависит исключительно от вашего старания, вовлечения, насколько хорошо вы будете в целом фокусироваться на процессе обучения, насколько вы будете любить язык и пытаться все больше и больше делать это чаще, практиковать, выходить на улицу, разговаривать и так далее. Это очень важно, потому что если без желания, конечно, учить, то это затягивается на долгое-долгое время, как у многих. Так, чтобы понять этот язык. Да, конечно, глубокое понимание, оно приходит с годами, да, это всевозможные чанью, которые называются, это такие устойчивые выражения, идиомы называются, вот их огромное количество в китайском языке, и в этом отношении, конечно, язык китайский, он наполнен историей, очень сильно наполнен историей, и эти вещи китайцы сами любят очень сильно демонстрировать, у них всякие разные даже соревнования есть. По тому, кто больше знает всяких разных идиом, поговорок, скороговорок и пословиц. Вот, потому что это все очень сильно переплетено с историей. Смотрите, сколько мотоциклов у полицейского участка. Так. Это было не тебе. Тогда я понял. Ну ладно, извините. Ты красавчик, удачи тебе. Спасибо. Нет, это не Австралия, это Китай, юг Китая.
Да я тоже так это резко, конечно, среагировал. Я подумал, что вы меня обозвали. Но просто бывают такие, тоже пишут. Негатив совершенно необоснованный. Я вообще не понимаю, почему, как. Вот некоторые очень резко, некрасиво сразу начинают обзываться. Бывает, оставляют всякие тоже мерзкие комментарии. Я думаю, ну надо же, я же ничего даже плохого не сказал. За что? Почему? Вот. Ну, в общем, люди в меру всей своей испорченности по-разному реагируют на других людей. Смотрите, какой красивый ресторан. Сейчас я вам еще больше красоты покажу. Сейчас мы дальше пройдем. Так, уступят? Уступили. Наверное, потому что я камеру в руке держу. Так, обычно никто не уступает. Все, спасибо добрым людям. Здесь вот площадь. Чем пахнет воздух? Воздух чем пахнет? Ну вот здесь сразу же к растениям подхожу. Здесь больше... Здесь так довольно свежо. Но чуть-чуть есть какого-то... Ну, что-то химии какой-то воняет еще одновременно. Но рядом с растениями, конечно, всегда хорошо идти. Смотрите, какая красота. Фу! Я ее называю «счастливая стена». Стена счастья. Здесь большие красивые иероглифы, она вся исписана, типа древняя в Китае, потому что вся древность снесена, ее не существует. Вот это «фу», счастье иероглиф. Фу, счастье или богатство. Вот, потому что счастье и богатство в Китае — это вещи очень... Это вот он же, это... Они пересекаются друг с другом, потому что у китайцев даже бог денег есть. Да, они очень сильно заморочены на деньгах, и в этом отношении, конечно, китайское мышление чуть отличается. Потому что деньги — это все, это все. Самое главное — деньги. Есть такое выражение в китайском языке: «Нам пьен, пьен». Можешь обмануть? Обмани. Да, это нехорошее выражение, но все китайцы его знают, потому что все завязано на торговле здесь, абсолютно все. Так, ладно, мы пришли на центральную площадь этого района Фуйон, здесь, в Шэньчжэне. И вот так она выглядит. Вечером здесь куча людей танцует, все гудит каждый день, every single day. Вот 每天都是这样。很多人出门跳舞、玩等等и так далее. Пожалуйста, поговорите на китайском. У тебя классный акцент. 不是这个意思。如果我跟你讲中文的话，你不会注意到我是有口音的，因为我没有口音，потому что у меня нет акцента как раз. Вот, но да, если говорить по-китайски, то просто никто не поймет, зачем мне говорить по-китайски. 如果我讲中文的话，你看这里是这个无人机，无人机做什么呢？扫地。扫地的话，没什么人，那谁要控制它呢？Кто его контролирует? Никто. Сам едет, сам чистит. Но есть легкая вероятность, что все-таки он контролируется кем-нибудь просто удаленно, и как игрушка ездит туда-сюда. Вот, на самом деле, довольно эффективная вещь. Я думаю, что несколько бестолковая. Вот. Но, тем не менее, ну, прикольно. Все равно прикольно. Вот если в центр города приехать, там вообще много их ездит. Вот здесь меньше. Но сейчас они в целом по Шэньчжэню запускают их все больше, больше, больше. И надо же показать, какие мы технологичные. Вот, это вообще фонтан. Выглядит, конечно, как кучка чего-то непонятного, да, но вечером вот это все начинает светиться, и фонтан довольно красивый на самом деле. Фонтан прям льется вот на саму эту штуку, и вот где-то посередине, и вода вот так по нему сливается, и довольно красиво получается. Вот, а так вот просто он смотрится, конечно, не очень. Тут на роликах есть где погонять. О, да, на роликах здесь есть где погонять, это точно. Но тоже, знаете, такой момент, если ближе к центру, там, конечно, вообще везде плитка вот такая же, как здесь. Вот, и там прям вообще в любую сторону можно поехать, там везде ровно. А здесь все же, во многих местах ты пойдешь просто куда-то, да, и там есть просто брусчатка, старая вот эта брусчатка, а по ней на роликах уже не очень. Вот, смотрите, вон мужичок тренируется с драконом. Ну, такая гимнастика, наверное. Прикольно. Да, прикольно. Так, покрутить немножко суставы, размяться. Все равно хорошо. В Китае YouTube тоже с VPN только работает. Валера, здравствуйте. Да, конечно же. Конечно, здесь еще в 2011 году заблокировали Google сервисы. Они абсолютно не работают. Все полностью запрещено. Вот. Какой пухляш. Молодец, красиво получается. Пялян! Тяё! Это запутался на камеру немножко. Так, сейчас перейдем дорогу, вот в этом месте.
И там будут тоже серия красивых ресторанов. Вечером, конечно, особо круто, они все подсвечены, замечательно смотрятся. Вечером интереснее было посмотреть, но сейчас мы все-таки тоже дойдем и немножко покажу вам. Автобусы, вон автобусы городские ездят. Все городские автобусы и такси, они все электрические. Все электрическое. А вот эти вот какие-то грузовые, вот эти, они до сих пор еще ездят, гудят. Вот их только и слышно. А так, вон, видите, вот зеленый номер, зеленый номер, зеленый номер. Это все электрички. Вот, а вот вон Тхолала тоже. Тоже электрическая вот эта Тхолала. Нет, не электрическая, нет. Обычно эти грузовики, они вообще все уже переделаны на электрику, а этот какой-то попался с двигателем еще. Перейдем? Успеем? Успеем. Успеваем. Так, ну что, сейчас пойдем через дорогу. Вон от улицы. Все гоняют, на красный свет фигачат. Ну, это мопедики, конечно, им пофиг. Вот меня сфоткали. Ну ладно, я их тоже фоткаю. Вон на красный свет пофигачили. Дядя такси. Это такси, кстати, да. Вот этот дядя, это такси. Ему можно сесть и задешево куда-нибудь доехать. Все у него со шлемом. Надо носить шлем, когда куда-то едешь. Здесь везде объявления звучат на каждом перекрестке. Эти все объявления, которые в метро, в автобусах, они для меня немножко всегда смешные, потому что они таким голосом говорят, специально такой тембр выдерживая, такой мужского, высокого одновременно и серьезного голоса. 各位的乘客们，请注意安全。下车的时候，请用后门下车 и так далее. Ну, там говорят, когда вы уходите из автобуса или там... Так, вот здесь пойдем. Вот здесь пойдем. В общем, они такой держат специальный тембр. Прямо как в телевизоре. На китайском телевидении. Вот там ведущие, они все говорят с таким тембром. Мужчины. Здесь вот стеной огородили, видимо, здания снесут вот эти вот, но им уже пора, потому что это старый район. Вот, а Лейла вам отвечает дальше вот про акценты, например. Я, конечно, изначально фокусировался исключительно говорить на китайском языке без акцента, чтобы говорить максимально так же, как говорят китайцы. И у меня, на самом деле, есть определенная история в плане вот акцента. Когда у меня именно она началась, путь мой к китайскому языку, конкретно я им начал заниматься в 2012 году, когда, ну я еще раньше начал заниматься, но вот именно в 2012 году, когда просто мы с друзьями, я работал переводчиком в китайской компании, и я переводил тогда с русского на английский. Вот. И знаете, как получилось? Вот мы с моими друзьями-китайцами, мы просто сидели там вечером, просто пиво пили. Играли там на гитаре, вот, и мне там была песня, она понравилась, я просил ребят, чтобы мне написали на пинине, то есть транскрипцией, чтобы я мог эту песню выучить. Они мне написали ее, вот я выучил ее, ну, там, просто сидел, напевал, вот, ну, там просто как бы за один вечер, вот так вот, просто между делом, на самом деле. Вот, они днем написали, я вечером вот ее там сидели, мы ее сидели, напевали. Вот, и один из моих товарищей, вот мой хороший друг Хайтао, который, вот он вышел, и вот, а мы сидели, пока пели эту песню. И вот он заходит обратно, так я переключусь пока камеру, а тут такая красота. Вот, и он обратно заходит и говорит, а кто пел? А я пел, там парень играл на гитаре, а я пел. Вот, и я говорю, я пел? Он говорит, да ладно. Я говорю, да, что ты? А он начал спрашивать остальных, это что, реально он пел? Я говорю, да, я пел. Они сказали, что я. Ну вот, и в общем он сказал, нифига себе, у тебя вообще нет акцента. Вот, ну вот я тогда понял, что, я могу на китайском языке говорить без акцента. Вот, ну, в общем, тогда я понял, что надо мне за китайский браться конкретно.
Вот, ну и сегодня постоянно где-нибудь там вызываешь какое-нибудь такси, там звонишь таксисту, приезжают сюда, буду ждать вон там и так далее, и так далее. Они приезжают, говорят, ой, нифига себе. А я думал, ты китаец? Я говорю, а я, да, я и есть китаец. Я говорю, нет. Ну, в общем, такой всегда прикол возникает, когда они на тебя смотрят и говорят, блин, а я думал, ты китаец. По телефону с тобой говорил, думал, ты китаец. Я говорю, ну вот такой вот, какой есть. Смотрите, какой красивейший ресторан. Обалдеть, Чэнду, видите? Чэнду. В городе Чэнду я, кстати, жил 2 года. Это недалеко от Тибета. Маски там везде, вот эти вот символ провинции Сычуань. Это где Чончин и Чэнду. Там, кстати, люди говорят с акцентом, они говорят там Цанду. Они там содасы пуян, там и соха. 不是说话, там шодыши соха. 你住在这里吗? 你住在这里吗? На китайском. Они говорят, 你住在这里吗? Так, повернем. Красный. Ну что, пойдем на красный? Ответ. Раз, два. Да, конечно, пойдем. Но не придется, зеленый уже. Когда машин нет, я тоже иду на красный. Ну что, ждать-то? Стоять тут. От 99 юаней всего лишь. Приходи и покупай. Китай, YouTube летает. Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. Да, YouTube летает через VPN. Без VPN он не живет. Так, ну что, ребята, может быть, мы с вами в парк сходим? Здесь парк есть с озером красивым. Можно, в принципе, туда дойти. А, нет, у меня 1% батарейки, ребят. Сейчас отключимся. Все, пауэрбанк я с собой не взял. Все, уже батарея у меня села полностью. Да, Китай закрыл свой YouTube еще, вообще YouTube сервисы, Google сервисы еще в 2012 году.